Here we are going to start today's lesson. Last week we discussed about, I think, URL, Uniform Resource Locator. We know there are lots of websites, millions of websites available in the internet. There should be a way to identify each and every website separately. The task of the URL is provide a unique address to each, to identify each and every website in the internet. Right. Also, we learned the parts of internet there, then schema, host name, like that, domain names, like that. We learned the parts of the URL also. Here we are today starting from that point. We need to know something about how to connect with the internet, right? We are going to start from that point. Right. Here I'm going to share my presentation. First, we discuss some theoretical part. Connecting to the internet. In your books, you can write down the topic, connecting to the internet. If you are supposed to connect with the internet, there you want to satisfy three things. Here it is mentioned. The first thing is you want to identify the internet service, the type of service you are going to get. Then the second thing, service provider. Once you identify the internet service, type of service, then you want to identify the service provider, who are the unit or person provide that internet service. Then hardware needed. Right. Write down these three. First one, type of internet service. Then internet service provider. Third one, hardware needed. These are the things we are going to consider when connecting internet to your organization or your home. Right, then we'll see one by one. First one, type of internet service. Here we can identify these types of internet services. Normally dial-up one service. If you consider the dial-up service, that means somewhat older type of internet service, by dialing your telephone numbers. Right? Normally, we know we have a landline in your home. By dialing a number, you are connected with the internet. Right? That is called dial-up. Here, the special features they are using telephone line. In this case, multiple usage is not allowed, and the speed, when considering the latest services, the speed is somewhat low. Right, now you can write down these points as a subtopic. Write down dial-up. Under that, in point forms, write down. You can draw the picture also there. Then write down, use telephone lines. Then multiple usage allowed mean the same time you are not allowing to use the computer and the telephone. Once you connect with the internet, only you can surf internet. You are not allowed to use the telephone. That's why it says multiple usage is not allowed. Then they are giving some information about the speed. It is low. In 1990s and early 2000, in that decade, early 2000, very popular in this type of internet service. Right, then next one, DSL service, digital subscriber line, DSL. Here in the diagram, first see the diagram here. In this case, they provide, we have separate device
here. It's use broadband line, separate line. That means broadband mean to get the internet, they are using a separate line, right? For this equipment, that separate line you can see here from this equipment, this device to computer, there's a separate line. This is for getting the internet. The other line for telephone calls. Because of these two separate lines, they are allowing to use both devices at the same time. Speed is faster than the dial-up connection. Right? Normally, we are getting the digital subscriber lines. They are providing a separate router for that. This is the equipment you can see in this diagram here. That one line going from this router to the your computer, then the other line they are using to get in the telephone connection. Right. Then write down, you can write down subtopic digital subscriber line or DSL. Then draw the diagram, then write down these points. Right, I think you finish. Write down the points here. Then second type is DSL. Then third one, cable lines, also very popular these days, these cable lines. Here, the first look at the diagram. Normally, you know, in our homes, we have separate TV lines, POTV or dialogue TV, like that. There are many services available. The cable internet connection means we are getting internet through this TV lines, these cable TV lines, right? When you are getting the cable TV connection, then you will get a separate cable modem. You can use this modem to get the internet line also, right? Normally you are having with only TV line when you are buying the cable TV. That's then you have to buy internet line separately. Right? In this diagram, provide the information for that. Inside your home, your PC is there, then cable modem. The one line is connect with your modem to the cable TV. The other line you can use to get the internet connection. Here they are giving the points: connection via cable TV. Then here say must have a cable TV connection. Then the speed is much faster than the dial-up and DSL connection. Right. Write down the points also here. The subtopic cable connection or cable. Then draw the diagram and under that write down these 3 points. He did not see yet, but before he sees something.
Right, I think you finish drawing the diagram and write down the points here. Then another connection we are concentrate on, that is satellite. That's also much popular these days, satellite internet connection. Especially there are some places it is very difficult to give in the cable connection. We are as a human we can't reach that places. If you want to get in internet for such places, then better way is use the satellite connections. Satellite is a device or object you can found on the outer space. In this diagram, it is explained here. About 45,000 miles from Earth, that object you can find there. Then there's a separate antenna you can find in the Earth that is for sending the information. Then there are other antennas in the organization or your home to catch up the signals from the satellite. In that way, you can connect with the internet through the satellite connections. Here there are points use satellite. You must use a satellite. Then not required for cable lines. Only they are using radio waves or microwaves to connect with the computers. It is somewhat slower than both the cable and digital subscriber lines. Right. Okay. Then put the subtopic satellite. Then draw the diagram and write down the points here. Right, I think you finish drawing the diagram and write down the points here.
Right. Then once you identify the types of internet service need to get the internet to your organization or home, then the second thing is you want to identify the internet service provider. ISP in short, internet service provider is the organization that provide the internet service, right? If you are supposed to get internet to your home or organization, the first thing is you want to decide the connection. Then you want to looking for the service provider, who are the entity or organization provide this service, right? In here in Sri Lanka, then in your area there are many types of internet service providers available. Then according to their cost and packages, then you are going to decide who are the best one, right? It depends on your requirements and their cost and packages, signal strength. There are many factors determined when you are selecting the internet service providers. Right here, think about who are the internet service provided in your area, right? Then what is the internet service in your computer, in your home? Think about that. Then I will give chance to discuss or write down when we are starting the activity, right? Until that, think about who are the internet service providers in your area and which service you are selected. You selected for your home use or your organization use, right? Then once you select your internet service provider, then you want to determine the hardware requirements. What are the hardware needed to get in internet connection? You must need a device. It may be a computer or smartphone or a PC, personal desktop computer, or many devices, right? It's up to you. You can you have a device that capable of surfing the internet. So, right, then modem. This modem will be dial-up or DSL or cable TV modem. It may provide once you select the internet service provider. Then you will have a router. Especially you need this router to establish a small network within your organization or your home. Normally, you know, in your home there are many devices, more than 2 devices in your homes. Maybe in you have a smartphone and laptop. In your brothers or your father have another device, right? In that way, small devices in your home. Then if you want to get internet from one internet service provider, then you have to use a router, right? Then here giving some example figures. This is a modem, type of modem. This is a router. Those types of devices, I think you're familiar in your home available, these types of devices. Right here, write down the hardware requirement. Under that, write down these 3: computer, modem, and router. Right. Then if you have these things, then these factors, then you can connect with the internet. Right. Okay, then we'll move to another part section. Write down the topic IP address. IP address. Only here we are going to introduce what is IP address. We are not discussing detail about these IP addresses. In detail discussion will be done in another subject. I think you are doing network or internet subjects. In that case, you will learn in detail what is about IP or internet protocol address, right? Actually, internet protocol or IP address is a unique address that assigned for your computer, your website. Normally, we use URL, Uniform Resource Locator, to separate each and every website in the world.
it is for outer appearance. The users can easily understand the services. So what are the things provided by through that URL? By looking at the URL, we can say what is the country that provides service, what type of services there. Those things we can identify before we go into the particular web site. But the thing is, computers can't understand this URL. The computers can only understand numbers. Therefore, this number they are using, or we assign each and every website in the world. It's a separate number that is called IP address. Actually, that particular URL, Uniform Resource Locator, is converted into a separate address, separate numeric address called IP address. Right here in the second paragraph, you can see the format of this IP address. It is a numeric number separated by dots. Separated by dots, or this technical name is period. These are some examples here to identify the IP addresses. To convert this IP address, this URL to IP addresses, they are using a special system called domain name system. Domain name system. The function of this domain name system is converting our URL into IP addresses. That is separate from our computers, our home computer. Right? Normally, internet service provider maintain this domain name system. Right? Once you request a URL, first your URL going to the particular internet service provider. Then this internet service provider do the necessary conversion. Then go to the requested website. Then responses getting again to the internet service provider. Then conversion process also there, and send to your home computer. This is the way working domain name system in the with the internet service provider. Right. These are the things you want to know regarding the internet protocol. Internet protocol. Right. Now write down these things on your books.
Right here, I think you finish writing the things here. Now we'll move to do some activities. The similar system we are using to do the things. Here also you will see some kind of video there. In that case, you will learn more about IP addresses, whatever the things I discuss, and also some detail include this video, but no need to remember. Only the things you want to remember the IP address. IP address is the numerical form of the URL. Also, you have to remember, in this case, format of the IP address. But there are some more things with the IP addresses. There are more types of addresses, then more classes, right? Then there are some process to determine how the particular address to your computer, right? All of these things we'll discuss in a separate subject. Right? To this purpose, only you should know what is IP address. IP address is the unique or numeric version of the URL, and format is 4-digit 4-number format, separate by a period. Right. Now we'll move to do that activities. Therefore, I'm going to give the site here. Actually, I think now you can remember. However, I am giving this site again. Right. Here, click on the site here. The similar process follow. Then we did the morning and yesterday evening class, right? I think no new student here. Therefore, click on the link I provided. Sir, code එක උදේ එකමද? නෑ code එක දැන් display වෙයි. මේ තියෙන code එක මේක use කරන්න. Seven R53B. All line capital letters, right? Right here, 17 students now join with this system. Together we have
I think, yeah, 31 students. Right, now 20 of you are joined. Then I will give 1 minute to join the others. Then I am starting the activities. Right, okay, now 23 of you are joined. Then until joining the others, yeah, 25 of you are now okay. I am going to now start the lesson from here. Right, here the connecting to the internet, our today's lesson. The first activity here, that earlier I asked you to think about the internet service providers available in your area. Right, now try to give some internet service providers and your home internet connection. What is the internet connection you are using for the internet? Right, try to give in some ideas. This is not actually activity, only a discussion with you. Try to provide some ideas regarding internet service providers available on your area and your organization or your home connections. සර් මට ලින්ක් එකට ජොයින් කරන්න විදියක් නා Zoom පැකේජ් එක විතරයි තියෙන්නේ අනිත් එක ඉවරයි පැකේජ් එක. මොකද්ද ලින්ක් එක එවන්නද කියන්නේ? මේ data පැකේජ් එක ඉවරයි මේ Zoom පැකේජ් එක විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මේ දැන්ට මේක බලන්න ලින්ක් එක ජොයින් කරන්න විදිය. හරි හරි. ඔයා දැනට බලන් ඉන්න. මෙතන data නම් යන්නේ නැහැ ගොඩක්. සර් Zoom කෝඩ් එක පැකේජ් එක විතරයි සර් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අනිත් එක හරි කමන්නේ. මොකක්ද ඇහුවේ? තව එක්කෙනෙක් කියව මොකක් හරි. කෝඩ් එක මොකද්ද සර්? question එකද? කෝඩ් එක. කෝඩ් එක. කෝඩ් එක ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? මෙතන 7 නෑ ඉස්සෙල්ලා මම කෝඩ් එක දැම්ම නේද? 7R53B. Right. Here I am again post this code here, right? I posted kala balan 7R53B. Right here, some students send in the answers. Callum says SLT Sri Lanka Telecom is my service provider. I'm using 4G routers. Right, that's actually good. Then what are the other service providers also? You can discuss some other service providers available in your area. SLT is one of the most common internet service provider. Normally each and every places throughout the Sri Lanka telecom services are available. Then Tilanka says their dialogue is home broadband. Then SLT Mobitel, Airtel, Hutch and Etisalat are the other services available. That's good. Then Danushka cable modem. Right, they are using, I think, cable modem type with the TV connection, I think.
Then other ISPs, dialog, Hutch, mobile. Yes, that's also correct. Right. The similar answers you can say then Sudarshan using the dialog 4G Lanka bell. Yeah. Right. Mostly the similar type of answers you can see. Most of you are using the SLT links. Anyone? Anyone? Sorry? Lanka Yeah, Bell 4G. Yeah, Lanka Bell 4G, Airtel 4G. Right. Right. Okay. Here, most of you are trying to provide answers. 70% of you are giving the some information to this discussion forum. Right. Then we'll move to the next part. Here, another way of getting internet, I think, especially in your organization, sometimes having this connection, fiber optics, fiber connections, right? This diagram explain that about the fiber connection. Here, your home is here. Then roadside cabinet, the special equipment, they are connecting with fiber optics connected cables. Then from this special cabinet, there's a special line going to your home through a copper PON cable. Then telephone exchange there. Through the from telephone exchange to the special device here, they are coming this type of cable, fiber optic cable. Using fiber optic cable is somewhat faster than any other types of connection. Normally, organization use this fiber optics cable or fiber connection. This one is somewhat expensive than the other connections. Right, then you can draw this diagram on your books also. Right, I think you finished drawing the diagram here. Then we'll move to next activity. Right, you can start now with this activity. No time limit set for this activity here. So question tiga matna pen apa itu? මොකද Question ප්‍රශ්න tiga ටික matna. පේනව නේද ප්‍රශ්න ටික? මම link එකේ log වෙලා නැහැ. එතන පෙන්නනවා. ඕකේ අර සයිට් එකේ ලොග් වෙලා නැත්නම් ප්‍රශ්න ටික පේන්නේ නැහැ.
Right, I will give another 2 minutes to complete this activity. Right, I think most of you are finished giving answers for this activity. I think this one is not a difficult one. Most of you are getting 5 out of 5. Then we'll see the questions here. Program that is used to view website is called browsers. Right, that already you know. Browsers normally we are using to view the websites or web page. Right, the Google Chrome, Firefox, those are some examples for browsers. Then which of the following is not a type of broadband internet connection? Dial-up is not a broadband connection. All of the other connections are categorized under broadband. Then the difference between broadband and dial-up, the speed, continuous connectivity, download rate, all features are the difference, all of the above. Then full form of ISP, Internet Service Provider. ISP stand for Internet Service Provider, which is the slowest internet connection is the dial-up connection, right? That earlier when I explained in the type of connection that I mentioned it, dial-up is the somewhat older type of connectivity connection, most popular in 1990s and early 2000. This is the slowest one when compared with the other internet services. Right, that's about internet connectivity. Then we'll move to another the next session. Oh, Sir, අන්තිම එකේ ආයෙ explain කරන්න පුළුවන්ද? This one, make it. correct answer එක cable modems. Oh, cable connection එක තමයි correct එක. Slow cable ද? මේක fiber lines තියෙනවනේ. Oh. මේකේ තියෙනවා fiber lines තියෙනවා. Fiber lines තමයි හරි උත්තරය. Sir, slow එක 5 ද? ඈ? Slow එක 5 වෙන්න. මොකද්ද මට තේරුනේ? ඔය dial-up කියන එකනේ උත්තරේ එන්න ඕනේ. slowest එකනේ අහන්නේ. වේගයේ අඩුම. Fiber sorry. sorry. Fiber තමයි වැඩිම fiber එක. ඊට පස්සේ cable DSL line එනවා dial-up. dial-up තමයි උත්තරේ dial-up නේද? හරි උත්තරය. හරි. මේක මට වැරදිලා තියෙන්නේ. Sorry for this question. Right, this correct answer is dial-up service. That's the slowest one. When consider the answers here, the speedest one is fiber lines, then next cable modem, the next one digital subscriber, the slowest one dial-up. Right, right, okay. Right, then we'll move to the next session.
Right here, you have to watch a video. This video explaining about IP addresses, right? IP addresses. Here, discuss all the things we already discussed with you under that presentation. In addition to that, here also mention some types of IP addresses available and some other informations also. Please watch this video carefully. Right, this video runs only in this screen. It's the screen mode, right? Teachers play only this video. Hey guys, this is DG. Today we are going to understand what is an IP address and how you can find your computer's or your smartphone's IP address. So let's start. Computers in internet communicate with each other with underground or underwater cables or wirelessly. If I want to download a file from internet, then my computer should have an address so that other computers in internet can find and locate my computer. In internet terms, that address of computer is called IP address. Let us understand it with other example. Like if someone wants to send you a mail, then he or she should have your home address. Similarly, your computer also needs an address so that computers in internet can send you a file that you want to download. That address in internet terms is called IP address, which is nothing but a string of numbers written in a certain format. Note this comparison. This is your home address, which is identified by your area postman, and you get all the things delivered in this address. Similarly, this is your computer address, which is identified by the computers in internet, and you get all the downloads available at this computer address. This address is the IP address of your computer. IP address stands for Internet Protocol Address. But what does this mean? Internet Protocol is a set of rules that makes internet work. You are able to watch this video this time in YouTube only because your computer or your smartphone has an IP address, and YouTube is sending you all the data related to this video to this IP address. IP address is of two types: Internet Protocol version 4 and Internet Protocol version 6. Internet Protocol version 4 consists of 4 numbers separated with the dot. Each number can range from 0 to 255 in decimal numbers. But computers do not understand these decimal numbers. So these numbers are converted to binary form, which is computer understandable. Therefore, in binary, this range can be written as 0000 0000 to 1111 Since each number n is represented by a group of 8 binary digits, so the whole IPv4 address is represented by a sequence of 32 ones and zeros, or simply I should say by a sequence of 32 bits. So IPv4 is a 32-bit address. In IPv4, a unique sequence of ones and zeros is assigned to each computer. Therefore, a total of 2 raised to power 32 devices, that is approximately 4 billion devices, can be addressed and connected to internet with IPv4. But there is a problem with this 32-bit IPv4 address. With IPv4, we can connect only this amount of devices to internet. But these days, we have devices like computers, smartphones, far more than 4 billion. So slowly we are moving towards IPv6 address, which is a 128-bit IP address. In human-friendly form, IPv6 is written as a group of 8 hexadecimal numbers separated with colons. For example, in human-friendly form, the IPv6 address can be written like this, while in computer-friendly form, IPv6 address can be written by a sequence of 128 ones or zeros. Since a unique sequence of ones and zeros is given to each computer connected to internet, so with IPv6, a total of 2 raised to power 128 devices can be connected to internet. That is, IPv6 can address this amount of devices, which is actually far more than enough for many future generations. To find your computer's public IP address, write "what is my IP"
in www.google.com. Google will tell you your computer's public IP address. Similarly, to find your smartphone's public IP address, write or just say, "What is my IP in your smartphone?" Google will tell you your smartphone's public IP address. Without this numeric protocol, we would not be able to connect to internet. And without internet, we would be standing in long queues to get our train tickets. We would be looking at newspapers to see where jobs are available. And we would be buying storage devices like CDs, because without internet, cloud storage would not work. So IP address is must for internet connection. IP address can be classified as dynamic IP address and static IP addresses. Starting with dynamic IP addresses. When you connect your device like smartphone or computer to internet service provider provides you an IP address from the range of available IP addresses. Now, your device has an IP address, so you can connect your device to internet and send and receive data to and from the computers in internet. Next time you connect your device to internet, your internet service provider provides you some different IP address, but from the same available range. Since IP address keeps on changing every time you connect your device to internet, so such IP addresses are called dynamic IP addresses. Now, static IP addresses. Static IP addresses never change. They serve as permanent internet address. Static IP addresses are used by DNS servers. What are DNS servers? Actually, these are computers that help you to open a website in your computer. Static IP addresses provides information such as device is located in which continent, which country, which city, and which internet service provider provides internet connection to that device. Once we know who is the internet service provider, we can trace the location of the device connected to internet. Therefore, IP address allows billions of digital devices to be pinpointed. Static IP addresses are considered somewhat less secure than dynamic IP addresses because they are easier to track. However, following safe internet practices can help you to keep your computer secure no matter what type of IP address you use. If this video was helpful to you and you have learned something from this video, then please like this video and like our Facebook page too. Link is provided in the video description. Subscribe to Tech Terms if you want to learn more. Thanks for watching. Right, I think you all of you are getting the things from here. Here, in your case, it is very important to identify what is IP address, then the format of IP address. Then another important point here, the types of IP address. Under type of IP addresses, there are two types. Can someone suggest that? Right. If you are watching the IPv4 and 6. Yes, this IP address, there are two types, IPv4 IPv4 and IPv6. What is the difference between these two? Normally, nowadays we are using which type? IPv4. Right? IPv4 is the 4-digit format. Right? This one, the format, you learn that from video for numerical words, numerical numbers separated by the dot. Right? Normally, these types, for easy to understand, they are given in decimal numbers, right? Decimal numbers. But the problem is these decimal numbers cannot understand by the computers. What they are doing is convert these numbers into binary form, right? Binary form. In IPv format, normally 1 digit you want to represent as 8-digit binary number. 1 digit you want to convert to 8-bit binary number.
right? 8-bit binary number. For example, 111 0 1 0 1. Right? This is 1-digit number. In that way, this number, all the numbers should convert into binary format. Then only computers can understand. From this binary format, altogether there are 4 digits here. 1 digit containing 8 bits. That means altogether binary you have 32 bits. Therefore, we say IPv4 is a 32-bit number. This 32-bit coming because of the binary. Binary format එකට හරවපුවාම එක digit එකක් 8 digit වලින් ලියනවා. 8 bit වලින් ලියනවා. ඒතර digit 4ක් තියෙනවනේ. එතකොට binary 8 bit forms 4ක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ 4 වරක් 8 32යි. IPv4 කියන එක අපි කියනවා 32 bit කියලා. මෙතනින් calculate කරන්න පුළුවන් 2 to the power of 32 කියලා කියන්නේ IPv4 address range එකේ කොච්චර devices ප්‍රමාණයක් අපිට high කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මේ 2 to the power of 32 වලින් ලැබෙන්නේ. මේක අපි calculate කරොත් 4 billion spino. හරි මතක ඇති අර වීඩියෝ එකේ තිබ්බා 4 billion spino මේක අපි calculate කරොත්. ඒතර වර්තමානයේ laptops smartphone ඔක්කොම ගත්තොත් එම් 4 billion පැනලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ IPv4 ඒ කියන්නේ 32 bit range එක මදි. ඒ නිසා තමයි IPv6 වලට මාරු වෙන්න දැන් මාරු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වෙනස චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්න අපි මේ ඉන්ටර්නෙට් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට. Right. Okay, now we'll move to the next part. Again, IP. What is IP address? What are the main types of IP addressing? Then write down the format of IPv4. Right. Quickly write down the answers for this question. Just quickly write down what is IP address, then main types of IP address, and write down the format of IPv4.
Right. Okay. Here you are giving answers that I am seeing some of the answers. All of you are giving similar type of answers. Therefore, no need to get more discussion regarding this question. Right. Okay. Therefore, I'm going to the next one. Right here in this question regarding the HTML. Now we are discuss about the theoretical part in the under web development subject. Now we are going to discuss something about HTML. The last week, I think all of you remember the last tag we are discussing it, ordered and unordered list. Right? I think I gave the way you are using ordered, unordered list. Can you remember that one? If you want to build up unordered list, then what's the tag you are using? UL. You want to use this UL tag. After that, to represent the items in the list, use LI. LI tag. Then if you have 3 lines, then you want to use 3 LI. Then finally, you want to close this UL tag. Right? Use this symbol to close the UL tag. Can you remember that one? All the lines, the LI tag also you want to close it. Right? Can you remember this one? Yes, sir. Right. Okay, then we'll do one example regarding this unordered list here. Suppose you want to do an example like that. Suppose you want to do example like that, computer but here I think better to get in this one. Then you want to your first line is school. Then under that, grades. Under grade, suppose G5, G6, in like that. The list is like that here. School, grade, G5, G6. Then better to get in a word environment. Can you see the screen, all of you? School, then grade, then G5, G6. Then you want to build up a list like that. Here, you want to insert in bullets. Suppose in this format, school,
suppose disk grade, suppose circle, then G5 and G6 suppose square. This is the list you want to display on your browser. Right. Can you understand that? Can you understand the question? This one. කරන්න යන එක තේරුණාද? Yes, sir. එතකොට මේ වගේ තැනකදී මට කියන්න කොහොමද කරන්න කියලා. පටන් ගන්න UL unordered list. right. ඊළඟ line එක මට කියන්න. Li. UL type Li. right. LI line මොකද්ද දාන වාක්‍ය? Grade. School. first line එක school. right. ඊට පස්සේ Tab space එකක් තියන්න ඕනේ සර්. මොකද්ද? tab එකක් තියන්න ඕනේ සර්. නෑ නෑ tab එකක් තියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක print වෙලා තියෙන්නේ. tab එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක automatically ආපු එකක් තියෙන්නේ. මොකද්ද ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් school කියන තැනින් point එකක් bullet එකක් දාලා එතන පටන් අරන් තියෙනවා. ඒක disk එකක්. disk type එක by default. default අපිට එන්නේ disk ඒ නිසා type එක change කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර දෙවෙනි level එක grade නේද? ඒ කියන්නේ තව list එකක් නේද පටන් අරන් තියෙන්නේ. grade කියන තැනින් sub list එකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මම දාන tag එක? list එකක් පටන් ගන්න tab එක tag එක මොකද්ද? list එකක්. I U L UL. right. එතන මේකේ type එක මොකද්ද? type එක change වෙලා ඒක circle වෙලා. එහෙනම් type එක circle කියලා change කරන්න ඕනේ. type the circle. right. ඊට පස්සේ sub list එක grade කියන sub list එක යටතේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? grade කියන sub list එක යටතේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? List එක. line එකක් පටන් ගන්න. line. ඒ line එක මොකටද? grade. grade. ඒ line එක වහන්න. right. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තුන්වෙනි තව URL එකක් layer එකක් පටන් ගන්නනේ. තුන්වෙනි sub list එකත් පටන් ගන්න තියෙනවා. තුන්වෙනි sub list එක පටන් ගන්න තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මම open කරන්නේ ආයේ? URL UL එකක් open කරන්න. ඒතර ඒකේ type එක square. කියලා දාන්න. type එක square. right. ඒතර ඒකේ යටතේ ඒකේ යටතේ lines දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද line දෙක? LI G5 දෙවෙනි line එක LI G6 හරි. දැන් අපි අවශ්‍ය line ටික sub list ටික design කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් G6 වලින් ඉවරයිනේ.
සාතන මේ close. මොකද්ද මම මුලින්ම වහන්නේ? UL ටිකද? අන්තිමට අරපු UL එක ඉස්සෙල්ලාම වහන්න. ඊළඟට දෙවෙනි සබ් ලිස්ට් එක වහන්න. දෙවෙනි සබ් ලිස්ට් එක ඒ කියන්නේ අපි දැන් වැහුවේ මෙන්න මේ UL එක. මුලින්ම වැහුවේ මෙතන තිබ්බ මේ UL එක මම highlight කරපු එක. දැන් වැහුවේ මෙතන UL එක. අන්තිමට වහන්න පළවෙනි UL එක වහන්න. right. මේ ලිස්ට් එක තේරුණාද? සාතන මේ ස්කූල් එකට පල්ලහම අර UL එක close කරලා આવොත් ඕල් වෙනවද නෑනේ? ක්ලෝස් කරලා આવොත් මේක වර්ධිනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය ලිස්ට් එක එන්නේ නැහැ. ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ තැන තමයි මෙතන. මොකද පළවෙනි ලිස්ට් එක ඇතුලේ තමයි අනිත් සබ් ලිස්ට් තියෙන්නේ. එතකොට සබ් ලිස්ට් ඉවර වෙලා තමයි ආපහු මුල ලිස්ට් එක වැහෙන්න ඕනේ. මුල ලිස්ට් එක ඕපන් කරලා එතනම මුල ලිස්ට් එක වහලා આવොත් එහෙම අනිත් සබ් ලිස්ට් පේන්නේ නැහැ. තේරුණාද ඒක? සර් ඔව් අහන්න. ස්කූල් කියන එකේ මේ බුලට් එකේ ටයිප් එක දාන්න ඕනේ නැද්ද? නෑ ඩිෆෝල්ට් එනවා එක. ඩිෆෝල්ට් එන්නේ ඩිස්ක් එක. ඕක ඩිස්ක් එක වෙනුවට සර්කල් දාන්න ඕන නම් ඕනේ වුණොත් මෙතන වෙනස් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් ටයිප් එක සර්කල් කියලා දාන්න. ඩිස්ක් එකට ටයිප් එක සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔටෝ ඩිෆෝල්ට් එන එක. සර් ඕකේ UL එකේ අර මේ ග්‍රේඩ් එකට දාලා තියෙන එකේ ටයිප් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඩිෆෝල්ට්ම එන්නේත් ඕකමයි. මේක ඩිෆෝල්ට් ඒක දැම්මේ නැතත් ඩිෆෝල්ට් එන්නේ ඕකමයි සර්. සර්කල් එක ඔව් සර්. බලන්න ඒකයි අපි චෙක් කරලා බලමු. අපිට එනවා නේද උත්තරේ? right මම හිතන try කරලා බලන්න මේ උත්තරේ අපිට එනවා ඒ ගහපු එකම. හරි. දැන් අපි ආයේ අර ඇක්ටිවිටි එකට ගියොත් දැන් මට ඕනේ කරන්න මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක. මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. write down HTML codes to get the following output. මේ image එක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? මෙන්න මේ image එක. right. ඉක්මනින් මම කාලය දෙන්නම් විනාඩි 10ක් විතර. ඔයගොල්ලෝ දීලා තියෙන ස්පේස් එකේ ලියන්න බලන්නකො. මෙන්න මේ output එක තමයි මට ගන්න ඕනේ. බලන්න කල්පනා කරලා දීලා තියෙන ස්පේස් එකේ HTML codes ටික ලියන්න ඔය output එක ලැබෙන
right දැන් නම් විනාඩි 10 යා කාම කවුරුත් සබ්මිට් කරේ නැහැ right කෙනෙක් දාලා තියෙනවා බලමු ඉරාන් right මේ එක්සැම්පල් එකට මම යන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් බලන්න හැමෝම අර ඉස්සෙල්ලා එක්සැම්පල් එකේ right ඉස්සෙල්ලා එක්සැම්පල් එකේ මේ තියෙන්නේ හැමෝම බලන් දින්නේ මේ ඩිෆෝල්ට් සෙටින් එක තියෙන්නේ ඩිෆෝල්ට් එකේ පළවෙනි ලෙවල් එක ඩිස්ක් එකක් ඩිෆෝල්ට් එකේ දෙවෙනි එක සර්කල් එකක් ඩිෆෝල්ට් එකේ තුන්වෙනි එක ස්ක්වයර් ඔය ඩිෆෝල්ට් සෙටින් දැන් අපිට පළවෙනි ලේයර් එක ලෙවල් එක ඩිස්ක් එකේ ඉඳලා සර්කල් කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ පළවෙනි UL එකට ටයිප් සෙට් කරන්න සර්කල් කියලා දැන් සේව් කරලා අපි ඔක රන් කරොත් දැන් බලන්න අර ස්කූල් එක ඉස්සරහින් තිබ්බ ඩිස්ක් එක සර්කල් වුණා ඩිෆෝල්ට් එක අපි වෙනස් කරා දැන් දෙවෙනි ලෙවල් එකේ මේ ග්‍රේඩ් එක ඉස්සරහා සර්කල් එකක් නේ තිබ්බ ඒක ඩිෆෝල්ට් එක සර්කල් එක දැන් අපිට ඔක ඩිස්ක් කරන්න ඕන නම් මෙතන සර්කල් කියන එක වෙනුවට ඩිස්ක් කියලා දෙන්න. ඒතර ඩිෆෝල්ට් එක චේන්ජ් වෙනවා ඩිස්ක් එකට. දැන් පේනවා ඇති මේ ග්‍රේඩ් එක ඉස්සරහා තිබ්බ එක ඩිස්ක් එකක් වුණා. හරි ඒ විදිහට අපිට ඩිෆෝල්ට් තියෙන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් ඒක තේරෙන්නේ නැති. තේරුණාද? තේරුණාද ඒක? හරි හොඳයි අපි දැන් බලමු මේකේ අපි උත්තර එවලා තිබ්බා ඉරාන්ගේ උත්තරේ මෙතන ඉරාන් අහගෙන දින්නේ right මම ඉරාන්ගේ උත්තරය චෙක් කරන්න යන්නේ මේ තියෙන ඉරාන්ගේ උත්තරය බලන්න ඒකේ අපේ levels සහ ඔක්කොම bullets තියෙන්නේ square type තියෙන්නේ levels වහනකොට ගැටලුවක් මතුවලා ඇති දැන් අපි මේක බැලුවොත් UL type එක circle ද තිබ්බ අපේ මුල්ම type එක
circle disk square disk විදියට යන්න ඕන. එහෙනම් ඔයාගේ බලන්න ඉරාන් මෙතන circle එක දාද්දි double quotes දාන්න ඕනේ ওই විදියට. ඊට පස්සේ line computer hardware first line එක හරි. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි layer එක පටන් ගන්නවා. ඒකේ type එක square. එතකොට මෙතන double quotes වැහෙන්න ඕනේ. square කියන එක යටතේ තියෙන lines මොනවද? external devices කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ third line එක අපි open කරනවා. third line එකේ තියෙන disk එකක්. එහෙනම් ඒක තියන්නේ මේ විදිහටම. එතනදී අතුලේ තියෙන එක square default එක square මම දීලා තියෙන එක වෙනස් කරන්න disk එකට. එහෙනම් type එක disk කරන්න DISC. සමහර අය K දානවා SC එන්න ඕනේ. ඒතර ඒක line තියෙනවා input device output device කියලා. ඒතර එතනින් මේ layer එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ URL එක අපි බලමු රූප සටහනට ගිහිල්ලා කොහමද තියෙන්නේ කියලා. internal devices ඒ layer එකේම තියෙනවා internal devices කියලා. එතකොට external devices තිබ්බ මෙන්න මේ ටික මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ level එක එතනින් ඉවරයි නේද? ඒ sub level එක එතනින් ඉවරයි. එහෙනම් අපිට UL එකක් එතනට දාන්න. ඊට පස්සේ internal වලට sub level එක open කරලා තියෙනවා. ඒකේ type එක disk වෙන්න ඕනේ. ඒකේ යටතේ line external device එක මෙතන මේකේ අරන් තියෙනවා UL මේක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ line එක අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේ පිටත තියෙන මෙන්න මේ UL එකේ පළවෙනි line එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ UL එකේ
දෙවෙනි line එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර ඒක යටතේ තව UL එකක් ඔයා පටන් ගන්න තියෙනවා. මේකේ type එක දාන්න disk ඒකේ තියෙනවා line දෙකක් memory and CPU කියලා. ඒක ඒ sub level එක එතනින් ඉවරයි. එක වහන්න UL කියලා වහන්න. එතකොට මේ UL එකේ line දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ඉවරයි එතනින්. External devices, internal devices, computer hardware යටතේ. එතකොට මෙතන UL එක දැන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වහන්න මෙන්න මේ UL එක වහන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ line එකට අදාළ දෙවෙනි line එක computer software වෙන්න ඕනේ. එතන මෙතනින් computer software පටන් ගන්න. ඒක යටතේ තියෙන subheading එකක්. මෙතන square ඒක යටතේ line දෙකක් තියෙනවා application software. application software යටතේ මේ application software කියන එකට මොකක්ද type එක තියෙන්නේ? squareද? එතන තියෙන්නේ square එකක්. ඔව්. package programming කියන එකට මොකක්ද තියෙන්නේ? disk නේ. local disk. නම් type එක disk ඒක යටතේ තියෙනවා package programming language කියලා දෙකක්. ඒතර ඒ UL එක එතනින් ඉවරයි. එතකොට application software ඊට පස්සේ system software කියන එනවා ඊළඟ line එක. මේ line එකට අදාළ ඊළඟ line එක එතනින් දාන්න system software. එතකොට මේ line එකේ UL කියන්නේ මෙන්න මේ UL එක වැහෙන්න ඕනේ. UL වහන්න අපි අනිත් UL ගොඩක් තියෙනවා අයින් කරමු. ඊළඟට අපිට වහන්න තියෙන්නේ මම හිතන්නේ උඩම තියෙන UL එක තමයි වහන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක run කරලා. ඊට පස්සේ වාගේ body section පටන් ගන්න තිබ්බ නේද? HTML head title define කරන්න දැන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ loop එක අදාළව අපිට ලැබිලා තියෙනවා
අපිට බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරය ලැබිලා තියෙනවා. තේරෙනවද ඊළඟ? හරි. අනිත් අයට තේරෙනවද මේක? මම චේන්ජ් කරගෙන ගියා එක එක්ස්ප්ලেইন කරමින් චුට්ටක් හිතලා අපිට අර ලෙවල්ස් ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. මම හිතන්නේ ඒක තේරෙන්න ඇති. මේක තමයි උත්තරය. අපි බලමු තව එක්කෙනෙක්ගේ අරගෙන. තිලංකා අපි බලමු තිලංකාගේ උත්තරය අරගෙන. මේ තියෙන තිලංකාගේ උත්තරය අපි බලමු. හරි නේද? තිලංකාගේ උත්තරේ හරි. ඒක හරියටම රන් වෙනවා. හොඳයි. බොහොම හොඳයි ඒක. තිලංකා ඉන්නවද? ඇහෙනවද? අවසයින්න තිලංකනේ. හරි. රයිට්. ඕකේ. හොඳයි. ඔයාගේ උත්තරේ හරි. අපි බලමු මදාරා. මදාරා ඉන්නවද අහගෙන? ඔයාගේ උත්තරේ යට හරියට යනකොට ඊළාරහට නේද? ඔයාගේ මේ බුලට්ස් ටික හරියට තියෙනවා. කලින් එක වෙනස් ලෙවල්ස් තමයි ඇවිල්ලා නැත්තේ නේද? ඔක අර පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කර කර ගියා නම් පැටලෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක හරි. ඒතර පළවෙනි එක යටතේ LI එක හරි. වහනකොට තමයි ගැටලු මතුවලා තියෙන්නේ. ඒතර පළවෙනි LI එක යටතේ ඔයා පටන් අරන් තියෙනවා UL සබ් ලිස්ට් එකක්. ඒ සබ් ලිස්ට් එක යටතේ තියෙනවා external devices. ඒක යටතේ නැවත සබ් ලිස්ට් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ සබ් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා input devices කියලා තියෙනවා. ඒතර ඒ සබ් ලිස්ට් එකේ තියෙන ලයින් දෙක එක ළඟට තියාගන්න. align කරන්න එක ළඟට. එතකොට ඒ UL එක එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන UL එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ ලයින් එක අයිති වෙන්නේ මට වාගේ තේරෙන්නේ කරේ ඔක්කොම ටයිප් කරලා ඔයා කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි සිග්නල් නිසා කැඩි කැඩි එන්නේ. මේ ලයින් එකට අදාළව මේ UL එකේ තමයි මේ ලයින් එක තියෙන්නේ. internal devices. ඒක යටතේ මේක හරිය. මෙතන එකක් ආරම්භ කරලා තිනවා මේ UL එක. ඒක යටතේ ලයින් දෙකක් තියෙනවා. CPU සහ memory කියලා. එතකොට ඒ UL එක එතනින් ඉවරයි.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ LI එකට තියෙන කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර්. ඒතර මෙතන ආය අලුතෙන් අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒ ලයින් ලෙවල් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් කියන මෙන්න මේ ලයින් එකට සමාන්තරව කම්පියුටර් software. The computer software යටතේ තියෙනවා application software කියලා. ඒකට UL එක ඕනේ. ඒ යටතේ තියෙනවා application software. application software යටතේ තියෙනවා තව sub level එකක්. ඒකත් හරි. ඒක යටතේ packages programming languages කියලා තියෙනවා. ඒතර ඒ sub level එක එතනින් ඉවරයි. programming language කියන එක. හරි. එතකොට application software එකට සමාන්තරව තියෙනවා මොකද්ද? system software කියලා. මෙතන එකක් ඕපන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. LI මෙන්න software එකට සමාන්තරව මේක තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මේ UL එක වහන්න. එතන තියෙන්නේ එක UL එකයි වහන්න තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි සේව් කරලා බැලුවොත් දැන් අපිට පේනවා මේක ලැබිලා තියෙනවා. මේ සිස්ටම් software එක හරි මේ සමාන්තරව තියෙනවා. හරිනේ පැහැදිලි නේද ඒක දැන්? සර් මේ කලින් එක්සැම්පල් එකේ අර grade G5 G6 කියලා අපි කරේ එකක්. ඔව්. ඒකේ දැන් අපි අර මේ UL close කරේ ඔක්කොම type කරලා ඉවර වෙලානේ අන්තිමට නේද ඒ UL අපි close දෙකක් UL close කියන්නේ ඔක්කොම type කරලා ඉවර වෙලා UL close කරනවා කියලා එකක් නැහැ. හරි. ඒ example එකේ එහෙම ආවා. හරි. ඒ example එකේ හරි සර්. levels close කරන්න ආවේ ඒ විදිහට. ඒක example එකෙන් example එකට වෙනස් වෙනවා. අපි level වහන්නේ ඒ level එක ඉවර වුණා. ඒ level එකේ වැඩ ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒක වහලා දානවා. හරි. හරි හරි. right okay. හොඳයි. ඔය විදිහට අපි ඕක නිවැරදි කරගන්න හොඳයි අපිට ඔක්කොම ඔය ක්‍රමයට බලන්න ටයිම් එක මදි. අනිත් අය මේක homework විදිහට උත්සාහ කරන්න හරි. right. ඊළඟට මම ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට යන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ තව ටැග් එකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ mercury ටැග් එක. දැන් ඉස්සෙල්ලා list වල unordered list කියන එක තමයි අපි කරේ. හරි unordered list. ඒ කියන්නේ අර bullets and number මේ විදිහට තියෙනවන් තමයි ඒක unordered list. ඊට පස්සේ ordered list කියලා එකක් තියෙනවා. ordered list එකේදී වෙන්නේ මේ bullets වෙනුවට වැටෙන්නේ numbers. මෙතන එක දාලා ඊට පස්සේ roman එක දාලා ඊට පස්සේ තව විදියකට දාන්න පුළුවන්. ඒක ordered list. කරන ක්‍රමය මේ විදියම තමයි. හරි හිතන්නේත් මේ විදියටමයි. OUL වෙනුවට OL දාන එක තමයි කරන්නේ. the types එහෙම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. roman දානවා නම් මොන type එකද ඒ විදියට. right ඒක මතක තියාගන්න OL කියලා එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන එක. ඒක ඉස්සරහට අපිට assignment එකකට ඕනේ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක දැනගෙන ඉන්න. ඉන්ටර්නෙට් ගිහිල්ලා search කරලා කොහොමද බලන්න OL එක පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන් ඕගොල්ලන්ට හොයන්න තියෙන types මොනවද කියලා විතරයි. අනිත් හැම දෙයක්ම UL වගේම තමයි. right ඒක එහෙම තියෙද්දි ඊළඟ tag එක mercury tag එක mercury. right ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරන්න. open the website here.
open වුණාද website එක? මේකේ තියෙන්නේ example කීපයක්. mercury use කරන විදිය. Right? Look at the first example. Just you put in the mercury like that. mercury tag එක භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මගේ screen එකේ තියෙනවා open වෙලා. mercury tag එක මේ රතු පාටින් දුඹුරු පාටින් තියෙන mercury tag එක use කරන්නේ මේ විදියට. වහන්නේ මේ විදියට. අර සාමාන්‍ය tag එකක් වගේම mercury tag එක මේ විදියට use කරොත් okay output එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. පල්ලෙහා පෙන්නනවා. Look at the output here when you are using the mercury in this way. It's not apply any attributes. Just start from right side, scroll to the right to left. Again right to left. Right. බලන්න ඊළඟ එක. Background color. If you want to apply a background color, then use this attribute bg color with the color. bg color equal with color. If you know the color name, just you can put the color name. If you don't know, then you can use the hexadecimal number. This is the way using hexadecimal numbers with colors. මේ තියෙන්නේ background color එකක් දාලා මේ output එක යන විදිය. ඊළඟ example එකේ තියෙනවා bg color එක width එක. බලන්න width එක apply කරපුවාම මේ percentage එකක් විදියට දාලා තියෙන්නේ. අර scroll වෙන background එක half වෙලා උඩ එකත් එක්ක compare කරද්දී output එක දැන් තියෙන්නේ මැදින් පටන් ගන්න තමයි මේක scroll වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ h space v space කියන එක horizontal space vertical space කියලා කියන්නේ ඒක අර margins වල ඉඳලා vertically කොච්චරක් පල්ලෙයින්ද horizontally කොච්චරක් දුරින්ද කියන එක තමයි h space v space වලින් කියන්නේ. ඊට පස්සේ behavior attribute එකෙන් කියන්නේ way of animation, animating the text. For the behavior attributes, there are 3 animating type. Animating types තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ alternate කියන එක. තව දෙකක් තියෙනවා behavior කියන එකට slide කියලා එකක් තියෙනවා. තව behavior type එකක් තියෙනවා. තුනක් තියෙනවා. ඊළඟ direction කියන එක. කොයි පැත්තටද මේක scroll වෙන්න ඕනේ කියන එක. direction කියන එකටත් right තියෙනවා up and down කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් යට එකේ තියෙනවා direction එකට down කියන එක දාලා. down කියන එක දාපුවාම උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට scroll වෙන්නේ. ඒ විදිහට මෙන්න මේකත් බලන්න. දැන් බලන්න මේකේ මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා behavior එකට තුනක් තියෙනවා කියලා. behavior එකට තුන එකක් alternate අනිත් එක alternate. ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු එක ඒකත් alternate තියෙන්නේ. හොඳයි. එතන මේ තියෙන mercury දෙකක් apply කරලා තියෙන්නේ. මේ question mark symbol එක තියෙන්නේ. question mark symbol එකට mercury දෙකක් apply කරලා තියෙන එකේ behavior alternate දෙකේම direction එක change කරලා තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ වගේ animation එකක් අපිට mercury වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතන මේ link එක ඔහොමම තියාගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක බලලා මෙන්න මේ activity එක ඉක්මනින් අපි කරමු.
Right. Try to do this activity by looking at the website I provided you. මේකේ time limit දීලා නැහැ ටිකක් ඉක්මන් කරමු. Provide the answers as soon as possible. No time limit here assigning.
Okay, then actually things I am explaining not here to you because of muted. I am already muted this one. මම mute කරන් ඉඳලා තින්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කම පොඩ්ඩක් message එකක් හරි දාන්න ඕනේ. මේ answers ටික ඇහුන්නේ නැහැ නේද? මම පැහැදිලි කරපුවා. මේ ටික තමයි answers ටික. answers පළවෙනි එක mercury text ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට behavior scroll කියන එක එනවා. තුන්වෙනි එකට behavior types තියෙනවා scroll alternate slides කියලා තුනක් තියෙනවා. direction වලට ගන්න පුළුවන් values තියෙන left up and down. Scroll delay provide the features so value will be used to delaying among each jump. එක scroll එකක් වෙලා අනිත් එක වෙන්න යන ගතවන කාලය දෙන්න පුළුවන් scroll delay එකට. scroll amount එකකින් speed එක control කරන්න පුළුවන්. loop කියන එකෙන් කොච්චර වාර ගණනක් scroll වෙනවද කියන එක. v space කියන්නේ vertical side එකට space එක කොච්චරක් තියලා scroll වෙනවද කියන එක. ඒක percentage නැතුව දෙන්නත් පුළුවන් percentage එකක් එක්ක දෙන්නත් පුළුවන්. right ඊළඟ activity එක මම කිව්වේ මෙන්න මේක සමහර අය නම් කරලා දාලා තිනවා කමක් නැහැ. මේක homework එකක් විදිහට complete කරන්න. write down HTML program to scroll text from right to left and left to right. දකුණේ ඉඳලා වමට වමේ ඉඳලා දකුණට. බලමු අපි එවලා තිනවා කීප දෙනෙක් කරලා නුවන් එක බලමු අරන්. complete නෑ මං හිතන්නේ නුවන්ගේ එක මම කිව්වා. හරි කමක් නෑ එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී complete කරන්න. මම අදට මේක lecture එක නතර කරනවා. මේ example එක මම හිතන්නේ මතක ඇති ලියාගත්ත ඇති. හොඳයි එහෙනම් thank you very much for the participation. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.